Biasanya puasa penuh ni kalau orang mengandung lah. Ya. Kenapa? Oh, Assalamualaikum. Dengar tak suara saya? Okay, Alhamdulillah. Okay, tunggu lagi 2 minit lagi. Kalkulator biru lah. Okay, Assalamualaikum. Sorry ya, tadi ada masalah sikit technical dekat StreamYard. Okay, untuk dalam Zoom Meet, okay, tak ada masalah. Jom kita start dengan sambungan perbincangan kita. Last time kita stop discuss at question number 3 kan. So hari ni kita discuss untuk soalan nombor 4 pula. Kita tinggal 4, 5, 6, 7 lah. Okay, so untuk soalan nombor 4. So given the demand function dx is equal to 6 minus x squared. Okay, and the supply function is 4 plus x. Find the market equilibrium point. So MAP ni. Kita nak cari dia macam mana? Macam mana nak cari market equilibrium point? Lupa dah ke? Kalau kita ada dx dengan sx, demand function and supply function, we just equate these two function, dx with sx. So what is our dx? 6 minus x square equal to 4 plus x.
Okay, and then we solve the value for x. Dapat x baru boleh cari y. So, nak cari y macam mana? Masukkan nilai x ke dalam mana-mana function lah. So, for this one, we get x square plus x minus 2 equal to 0. Factorize out x minus 2, x plus 2, x minus 1 equal to 0. So, we will have x equal to negative 2 and x equal to 1. Okay, tapi kita nak pilih yang mana? Negatif 2 ke 1? 1. Sebab apa? Quantity must be positive kan? So, reject. So, we have x equal to 1. So, the y is equal to, we substitute 1 into any of the functions. So, 4 plus 1 which is equal to 5. Okay, so we have x equal to 1, y equal to 5. So, the point itself, jangan lupa letak jawapan dia. Marker keberempuan kita adalah 1, 5. Okay, kena letak dalam bentuk point lah. Okay, now for question B. Sketch the demand and supply surplus and producer surplus region. So, kita kena shade kedua-dua region. Okay, so kita akan ada graph, and remember our graph will take the first quadrant. Kenapa? Nilai x kita mesti positif lah. Quantity mesti positif. So demand function kita is a quadratic function, a negative set function. So 6 minus x square, so kita akan ada, you tahu dah bentuk dia mesti sedih. So kalau ikut sedih macam ni kan, sedih. Set. Tapi kita tahu dia ambil separuh je, you just pass through one of the point at y-axis. Macam tu pun settle. Okay, but now what we have to do is to find what is the intercept here. Okay, so intercept dia apa? Masukkanlah nilai when x equal to 0. So when x equal to 0, y is equal to 6. Terus dapat nilai kat situ. Tak payah nak buang masa, nak lukis elok-elok apa semua tu. You tahu dah bentuk dia, basic shape untuk quadratic ni. Okay, so this is our dx lah. Dx is equal to 6 minus x square. And then the y-intercept here, the x-intercept here, macam nak tahu? When y equal to 0. So 6 minus x squared equal to 0. So x squared equal to 6. So x is equal to square root of 6 lah, plus minus. Tapi of course lah kita ambil positive 6, square root of 6. Okay, how about the sx? Sx kita is a linear, positive linear. Positive linear with intercept at what? When x equal to 0, y is equal to 4. So, the intercept dekat 4 sini. So, the straight line, so it's going up lah. This is our sx, which is equal to 4 plus x or x plus 4. Straight line. Pastikan you label kedua-dua graf ni. And then seterusnya apa kita nak buat? Dah lukis. Kita nak kena shade the consumer surplus. Kat mana nak buat consumer surplus, producer surplus ni? First of all, you tahu the MEP, market equilibrium point, is the intersection between these two graph. So this is our market equilibrium point, which is 1, 5. So sekarang macam nak bezakan kawasan consumer CS dengan PS ni? So you buat line dekat sini. Okay, di Y ni, ke tengah ni. So di atas part C ni, di atas nilai ni, 5 ni, di atas dia, maksud dia antara dx dia dengan market equilibrium point ni, kawasan ni kita nak panggil apa? Ni saya padam. Kita nak label dia sebagai apa? So kalau kita sketch dia, saya guna marker warna kuning lah. Kat sini. Tak nampak. Warna oranye ni. Okay. So ni adalah kawasan apa? Demand mesti dengan siapa? Dengan consumer. Siapa yang demand? Consumer kan? Pengguna tu. So this is a consumer surplus lah. CS. So labelkan dia, shadekan dia. And then yang berada di antara market equilibrium point dengan supply function. Supply function, siapa yang supply? Yang supply adalah producer, betul tak? So it should be the producer surplus kat sini. So PS kita. Okay, pastikan you lukis elok-elok. Okay, so this is
what we need to do lah to show the region for the producer surplus and consumer surplus. Okay, next, hence calculate the value of consumer surplus and producer surplus. Nak kira tu apa formula dia. So sebenarnya you tak payah hafal pun tak apa. Sebab apa? You just tahu dah area mana you nak cari. So kalau contoh untuk yang consumer surplus ni, okay, nak cari consumer surplus, so kita cari area under the curve minus the area for the rectangle here. So what is the area under the curve? We need to integrate the demand function. So from where to where? From 0 to the x coordinate of the market equilibrium point. So from 0 to 1 of function demand supply 6 minus x squared respect to x, and then minus this rectangle kat bawah ni. So what is this rectangle? We have 5 and 1 as the width and the length. So darabkan 1 dengan 5, which is the market equilibrium point punya nilai lah sebenarnya. Okay, so kita akan dapat apa? Integrate, so you get 6x minus x squared over 2 from 0 to 1 minus 5, and then substitute 6 minus 1 over 2 minus 0 minus 5. So 6 over 1 over 2 minus 1 over 2 is 11 over 2 ataupun 5 setengah. 5 setengah tolak 5 jadi setengah je. So consumer surplus is half. Apa half ni? 0.5. Betul tak? 0.5. So kita nak kena bagi jawapan dalam bentuk apa ni? Kalau consumer surplus dengan producer surplus. Apa ingat? RM, yes. Okay, RM. So, RM 0.50. Boleh ke? Kenapa saya tiba-tiba? Oh. Sekejap. Tolong saya pun tiba-tiba confused. Sepatutnya CS kan? Consumer surplus menggunakan demand function. Betul tak? So jawapan belakang tu salah ha? Kan? Sebab awak tengok jawapan tu kan? Itulah, saya rasa jawapan tu salah. Sebab consumer surplus, consumer, pengguna punya surplus. So it should be demand function lah. Jadi you kena kaitkan. Kalau supply function, dia mesti siapa yang supply barang. So producer. So it should be producer surplus. So this is for CS. So sekarang untuk PS. Okay. So saya dah ya. X square. Lah. Patutlah. Oh, kat situ rupanya. Rupanya kat situ rupanya saya salah ha. Thank you siapa yang tanya. Baru nampak. Dah siap dah baru nak beritahu. 6x minus x cube over 3. Betul tak? Kan? So bila masukkan nilai dia adalah 1 over 3. So 1 over 3, 6 minus 1 over 3, 18 minus 1 is 17 over 3 minus 5. Mana kalkulator saya tu? Ini sudah ni boleh saya. Barulah betul kot jawapannya. 17 over 3 minus 5. Baru betul. So 0.66667. So it will be 0.67 RM. Okay. So jawapan belakang tu betul lah. Adalah media awak ni. Okay. So seterusnya producer surplus. So producer surplus area dia kat mana? Kalau kita tengok dia ada kaitan dengan
Area ni ada kaitan dengan line supply function. So dia di atas supply function tapi di bawah MEP ni. So it should be MEP minus the area under the supply function tu. So MEP kita is 15 minus integrate from still the same 0 to 1 x0 kita of the supply function 4 plus x dx. So 5 minus 4x plus x squared over 2 from 0 to 1. So 5 minus, masukkan nilai, kita dapat 4 tambah 1/2 tolak kosong. So 5 tolak 5/2. 4,5, sorry, 5 tolak 4,5. So jadi setengah 0.50 Rm. Sorry lah saya lembab sikit hari ni. Sebab saya makan nasi kandak je kot. Saya makan nasi kandak je, mengantuk pula. Okay, so okay ke? Saya tengok budak respon. Yang dia punya CTI lah. Boleh ke? Okay, tak apalah. Berapa orang je yang masuk ni kan, tak apalah. Tak apalah. Okay, jom kita masuk nombor 5. So yang A, kita tengok sama-sama. A company is looking for a new candidate to fill in one of its top posts. One of the requirement is for the candidate to acquire a particular value of IQ level. Wow. Okay, the probability of getting the number of candidates that meet the requirement is 0.55. Oh, ramai juga apanya. So, out of 20 candidates. So sekarang kita ada probability of success and number of trial. Find the probability of having at most 3 candidates meets the requirement. So, it's talking about candidate meets the requirement. So, the number of candidates. So, we can write down our X is the number of candidates meet the requirement. Okay, so X is followed binomial with parameter 20 and 0.55. This is for question number 1 lah. Okay, so out of 20. So dia kata find probability that having at most. So at most tu paling banyak 3. So dia mesti 3 atau kurang. So it should be probability of X less than or equal to 3. Okay, so sekarang kita tengok nilai dia 20 and 0.55. Boleh tak nak tengok table? Enggak boleh kan? Kalau tak boleh, you kena guna formula. Ada cara lain tak? Cara lain adalah you guna the complement lah, which is X bar. Okay, kalau X bar, probability of success lagi probability of failure. So probability of failure, X bar is a binomial with 20 and 0.45 as the parameter lah. So kalau dia X less than or equal to 3, maksudnya apa? X bar is probability for X more than or X bar more than or equal to kurang daripada 3 atau sama dengan 3, 3, 2, 1, 0. So kalau 3 yang failure dia berapa banyak? So akan jadi 17, yang ni 18, ini 19, ini 20. Okay, dia mesti complement. So it should be probability of X bar more than or equal to 17. Okay, kalau you nak guna table. So kalau kita tengok guna table, saya check table pun tak buka lagi medium awak ni. Table 20 0.45. 20 0.45 is here, and then probability for X bar more than or equal to 17 ada tak? Ada kat sini. 45 17 is here, 0.0003. So you directly dapat jawapan 0.003. 0.0003. Okay. Tapi kalau you nak guna
basic punya yang asal punya X kita. So you kena cari one by one lah. Maksud saya one by one tu macam mana? Probability for X equal to 0 plus probability of X equal to 1 plus probability of X equal to 2 plus probability of X equal to 3. Which is sangat banyak lah, sampai 4 nak kena kira. Okay, kalau tengok markah dia 3 je. So it's wiser for you to use the complement kat sini. Okay, mudah lagi. Terus direct kita boleh tengok table. Okay, so itu untuk soalan yang pertama. So soalan yang kedua. Okay, so optional dia kat sini. Dua-dua akan ada lah diterima. Cumanya mana lagi senang kat tu nak buat. Okay, so sekarang yang kedua. The company decided to have an open interview for 51 candidates. What is the probability of getting more than 20 candidates that meet the requirement? So sekarang ni number of trial dia berubah, betul tak? Daripada 20 ke 51. Betul? So X is a binomial with 51 as the parameter and 0.55. The question asks to find the probability of getting more than 20. More than 20. Probability of X more than 20 that meet the requirement. Okay. So saya nak buat ni. 51. So N kita 51. 51 is more than 50. Betul tak? And then NP kita kena check lah kat sini. 51 multiplied by 0.55. 51 multiplied by 0.55. So we have 28.05, which is more than 5. So it is for us, it will be better for us to, we have to do the approximation. So it will be X following the normal distribution with parameter. NP is 28.05 and NPQ 28.05 multiplied by 0.45. So multiply by 0.45. So we have 12.6225 as the variance. 12.6225. Okay, to get probability for X getting more than 20, so we have to do the approximation to normal. So more than 20, 20 is not included, so we have to do the continuity correction here. It's that we have to take from 20.5. After that, baru kita buat macam biasa untuk normal lah, which is standardizekan dia. Z should be more than 20.5 minus mu, which is 28.05, divided by sigma, which is square root of 12.6225. Okay, so kita akan dapat nilai Z kita di sini sama dengan 20.5 minus 28.5 is equal to negative 8 divided by square root of 12.6225. So we get negative 2.25. Okay, 2 decimal places je. Dalam table kita 2 decimal places. So kalau kita lukiskan kat sini, apa yang kita dapat? Negative 2.25. Okay, so negative 2.25 is here. So we want to find this big area. Okay, so more than kan? So it's equivalent to, if we reflect it, we get it is actually less than 2.25 positive value. So how to find this area? We can take out the smaller triangle here. So it will be 1 minus probability of Z more than or equal to 2.25. Okay, kat sini kita boleh check dalam table lah. Normal table kita 2.25, 2.2 and 5. Right? 2.25. Yes, it will be 0.0122. So we get the answer equal to 8789. 0.9878.
Anda yakin ke betul jawapan dia ni? Okay, good job. Tapi kat belakang ni dia bagi 0.89834. Kenapa? Adakah sebab dia pemudahkan dia punya square root tu? Dia punya variance? So 20.5 minus 28.5 divided by square root of 12.62. Sama je. Saya salah tengok table ke? (0.9834) 1 minus 0.0166 0166 dia ambil 2.27. Kenapa 2.27 lah? 51 0.55 multiply 0.45 12.6225. Kalau 12.6 sahaja, 8 divided by square root of 12.6, still 2.25. Betul kan kita ambil daripada 20.5 sebab more than. Ya. Oh, 28.05. Kat sini saya buatlah. Betul-betul. Saya salah tolak ni. 20.5 tolak 28.05 bahagi square root 12.6225. Negative 2.12. (2.12) 2.13. Silap, 2.13. 0.0166. Kan? Saya salah tolak ni nilai ni. Dah mesti hilang kat sini. Okay, saya salah tolak kat sini. 20.5 tolak 28.05. Bukan 5. So, you kan dapat kat sini negatif 2.13. So, kena betulkan sini 13. Tuh. Salah salin apa yang kita tulis pun boleh salah. Macam tu. So, kalau ikutkan, kalau 2.13 dia adalah 0.0166. Okay, so kat sini kita akan dapat 3 dengan 4. Dapat dah jawapan. Kalau tak ada jawapan dalam exam macam mana? Tawakal tu Allah. Boleh ke macam tu? Adalah. Sebab tu lah praktis tu kena banyak matematik ni. Okay, so lepas tu soalan B. In the IQ test, 5.48% of candidates scored with above 120. Saya check sekejap. String dia okey tak? Okey. Okay. 5.48% candidate score above 120, while 91.92% of candidate score above 105. IQ scores are given as whole numbers. So, sekarang dia highlight kat sini whole numbers. Okay, tak apa. Okay. Assuming that the distribution to be normal, find the mean and standard deviation of the score. 5 markah you. Kat sini macam soalan dalam, dia kata kat sini, its score probability of scoring above 120 is 0.0548 and probability of scoring above 105 is equal to 0.9192. Okay, so IQ score ni kena whole number. Okay, sekarang kita nak cari mean and standard deviation. So first of all, kita kena cari dulu mean dengan standard deviation dia.
untuk X ni, X is a normal kan dia kata. Kita mesti ada mean dengan standard deviation, square sebagai parameter dia. So kalau ikutkan X more than 120, kita tahu kat mana kan? Dia adalah, kalau nak relate dengan Z, probability of Z more than apa? Nilai ni nilai A, let's say A is 0.0548. So kalau atas graf kita, nilai A kita ni berada di mana? Secara logiknya. Of course lah dia belah kanan. Sebab apa? Probability dia kecil daripada 0.5. So this A is here. Kalau A is here, you directly boleh tengok daripada table. Okay. So daripada table. So kita tengok 0.0548. Probability of 0.0548. 0548. Di sini. Nampak? Saya guna table yang ketiga. Sebab apa? Nilai dia, probability dia sampai 4 titik perpuluhan. Kalau guna table yang keempat, dia ada 2 sampai 2 titik perpuluhan saja kan. Okay, so 1.60. Okay, 0.0548 ni bila dia adalah probability of Z more than 1.60. Okay, so sekarang apa dia ni? Dia ada nilai Z. Yang kita ada sekarang ni X. So, dia adalah sama dengan probability of Z more than. So, kita tukarkan X jadi Z macam mana? 120 tolak mu over sigma. So, kita compare ke je lah nilai tu. Compare kan 1.6 with 120 minus mu over sigma. So, kalau nak tulis dalam bentuk pecah equation yang cantik, 120 minus mu equal to 1.6 sigma. So, this is the first equation. Second equation untuk yang second statement. Dia kata X more than 105. Okay, so probability of Z more than this B value is 0.9192. So, kalau atas graf, kat mana nilai B tu? Kiri ke kanan? Mestilah kiri. Sebab apa? Probability dia more than 0.5. And then kita nak cari kawasan yang di belah kanan dia. Okay, so kalau B macam ni, so dia sebenarnya kita nak kena buang yang 1 minus ni kan? Nak kena buang triangle ni. So, it's equivalent to 1 minus 2. So, 1 minus. So, probability of Z is less than B is equal to 0.0808. Okay. So, Z less than kawasan segitiga ni. Betul kan? Tapi Z less than Z ni sama juga dengan Z more than negative B. So, sekarang kita compare dengan yang X tadi tu. Biasa kita akan jadikan dia standardize. Jadi, Z is more than 105 minus mu over sigma. So, kalau dalam table, kita tahu nilai apa? Nilai Z tu. 080840. Apa? 1.40. Okay, so 1.40 is equal to 0.0808. So, kita comparekan kedua-dua nilai ni. Dia kena ada negatif lah kat situ, kat luar tu. So, negative of 105 minus mu kan, sebab negatif B kan, over sigma is equal to 1.4. So, 105 minus mu is equal to negative 1.4 sigma. This is the second equation. So, we have two equation with two unknown. Boleh selesaikan dia. So, nak guna equation mana ni? 1 tolak 2. 1 tolak 2. 120 tolak 105, 15. Tolak mu, tolak negatif mu jadi 0. Dan 1.6 minus negatif 1.4 jadi 3 sigma. So, sigma jadi 5. So, mu jadi 120 minus mu is equal to 1.6 of 5. So, mu is equal to 1.20 minus 1.6 of 5. 112.
So dapatlah nilai mean dengan standard deviation. Mean equal to 112. Standard deviation equal to 5. Okay, soalan ni kita pernah buat dah ni, banyak kali buat rasanya. Okay, settle untuk soalan nombor 5. Okay, kalau tak muat kan, kalau boleh kan, you nampak macam alah sikitnya ruang untuk soalan B ni, you buat dekat muka surat lain, kertas yang lain. Okay, jangan buat contoh-contoh kawasan luar-luar ni. Kawasan luar-luar kertas ni digunakan untuk pemakahan. Okay, nanti pemeriksa akan tanda bagi markah semua kat situ, letak markah. Kalau you ambil ruang dia, nanti tengoklah dia tolak markah awak nanti. Jangan nak kedekut sangat kertas. Jangan risau, kalau tak cukup kertas dalam buku tu, awak minta je kertas lain. Okay, so untuk soalan nombor 6. Soalan nombor 6 ni masuk topik senang dah lah. Topik 10 dan 11. Okay, soalan nombor 6. A group of students group discussion marks X and examination marks Y in mathematics are given below. Maka matematik, tengok the score dekat X tu ada kaitan tak dengan the score dekat dalam exam tu. Group discussion mark tu. Okay, first of all, kita ada berapa banyak data? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, N kita 6 dah kat sini. So, find the regression line equation Y equal to A plus BX with the value of A and B correct to 2 decimal places. Highlight kat sini, cakap siap-siap dah. 2 decimal places je, jangan bagi lebih. Okay, kalau you bagi lebih, sekejap lagi, tak pasal-pasal, hilang markah. 2 decimal places. Hence, interpret the value of B. Biasanya memang B lah kita kena interpret ni. Okay, so kalau kita nak bawa jawab soalan ni, first kali kita kena tahu apa kita punya data lah. Nombor 6 ni. So kita kena cari N. Nak cari B dengan A kan. So kita kena cari nilai summation of X, summation of X square, summation of Y, summation of apa lagi? Summation of XY. Okay, kita tak perlukan summation of Y squared. So carikan semua. Macam nak cari? Guna calculator. Okay, kalau guna calculator biru saya mana? Okay, saya masukkan plain mode. Mode saya adalah regression number 2. So, linear regression. So, masukkan nilai. So, nilai kita ada 23,51 M plus. Lepas tu 70,79 M plus. And then 43,49 M plus. 80,76 M plus. Awak dia pelik sangat ni markah dia. Okay, 64,78 M plus. 51,82 M plus. So, settle. Kita nak summation, shift 1. So, dapat summation of X square dengan N kat sini. So, kalau summation of X square, 20375. Then, summation of X equal to 331. And then, summation of ke kanan, Y number 2, 415. And then, summation of XY number 3, we get 24064. So, dah ada semua ni, baru you masukkan dalam formula B. What is formula B? N, which is equal to 6. And kita 6 kan kat sini. 6 of summation XY, 24064. Rujuk you punya formula dekat formula booklet tu. Minus, nilai B ada tak? Saya pun lupa. Nilai B pun ada. Tak payah doakan. Nilai R confirm ada nilai B. Okay, and then summation of X 331 multiply summation of Y 415. 415. Awak harus tertinggal. Bahagi dengan N darab summation of X square 20375 tolak summation of X 331 square. Tekan calculator ataupun shift 2. So, kita nak nilai B. So, tekan B 2 kat sini. So, you get 0.55. Kita nak 2 decimal places kan? So, 0.55 only. Okay. Betul tak jawapan? Betul.
Okay, next untuk cari nilai A. A kita adalah summation of Y, which is 415 divided by 6 minus 0.55 of 331 over 6. So, tekan kalkulator pun boleh. Shift to ke kanan. So, tingkat nombor 1 equal to 38.65. Tapi ingat soal jawapan ni dia guna nilai yang exact for B. So, kita tak boleh. So, kita check. Tapi kalau nampak macam lebih kurang tu tak apalah. So, maksudnya, oh betul lah jawapan aku. So, 415 over 6 minus 0.55 of 331 over 6. So, get the answer. Y syntax error. Boy. So, 331 divided by 6 multiply by 0.55. Answer multiply by 0.55. And then, dalam kurungan 416 divided by 6 minus answer. Okay, kita dapat 38.99. Okay, dapat dah jawapan for A and B. Kejap. Kak Alfa, untuk nilai A tu kita ambil B yang dah round off kan? Dia bagi jawapan yang exact value dalam model. Tak ada kan? Memang kita yang round off tu kan? Okay, thank you. Okay, so betul jawapan kita ni yakin. 38.99. Hence interpret the B. So what is B? B is the mark. B is the mark pula. So kita nak interpret apa kaitan Y dengan X kita ni. So Y kita adalah markah exam. Okay, so the every increase of marks in X. Okay, apa dia X? Every mark increase in the group discussion will increase the examination marks by 0.55. Okay. So, setiap kali you dapat increase markah dalam group discussion, you akan possibly untuk you improve lagi markah exam sebanyak 0.55 marks. Okay, itu B. Dia adalah gradient. Okay, cakap pasal gradient ni. Okay, now for question B. Using the equation in A, estimate the examination mark if the student get 50 in the group discussion. So, senang je soalan ni 2 markah. Why? Kita masukkan. Okay, sebenarnya tadi kita tertinggal 1 markah tau. Sebab apa? Sebab dia nak regression line equation. So, you tak tulis pun jawapan. Saya lah yang tak tulis ni. Saya lah hilang markah ni. So, Y should be equal to A 38.99 plus B 0.55 X. Ini 1 markah ni. Tak tulis, hilang. So, for X, kat sini markah dia, kalau dia score dalam group discussion, X equal to 50. So, Y kita akan jadi, masukkan nilai 38.99 plus 0.55 of 50. Okay, 0.55 multiplied by 50 plus 38.99. 38.99 plus answer. So, 66.49. Ini markah kita. Okay, so settle dah untuk soalan 6. Dia tak tanya regression, regression pula. Coefficient of correlation. Sebab dekat soalan A, section A dia ada tanya kan? Dia ada tanya. Coefficient of correlation and determination. Okay, tak apa, settle. Dapatlah 8 markah di situ. Okay, soalan nombor 7. Last question. Dia tanya pasal index. Okay ke kelas? Mana boleh? Azhar cakap apa? Apa yang tak boleh?
dalam calculator tu dia punya nilai yang exact value. Sebab dia gunakan nilai R kita, nilai B kita tu bukan 0.55. Tapi dia ambil yang ada point-point-point kat belakang tu. Okay, kalau you tengok nilai shift tu tadi, nilai B kita, 2 ni, sama 0.55, 3156, 277. So, untuk nilai A yang dalam kalkulator tu, dia menggunakan semua nilai ni. Nilai ni bukan jadi yang round off. Tapi dalam exam you kena ambil nilai yang you dah round off ni, 0.55 ni. So, bila you ambil 0.55, takkan samalah nilai A kita dengan nilai A yang kat dalam kalkulator ni. Okey ke kakak? So, pastikan you ambil nilai B yang you dah run off tu, yang you gunakan dekat atas tu. Okay, so settle. So, kita sambung soalan last sekali, soalan nombor 7. The table below shows the quantity and price for 3 shoes brand A, B and C sold by a company for the year 2018 and 2021. By using 2018 as the base, so kita sekarang tahu 2018 ni base kita. Calculate the first one is simple aggregate quantity index. Okay. Jenis index dia adalah simple aggregate. So kalau aggregate, remember it's sum ataupun you tengok dalam formula booklet, ada formula di situ. For the year 2021 lah, tapi dia minta quantity. So bila quantity, tak ada kaitan dengan price lah kat sini. So untuk soalan nombor 7, 7A. Okay, kita nak cari index for 2021 for the quantity lah. So, kita kalau aggregate, sepatutnya formula summation of Q1 over summation of Q0 multiply by 100. Simple aggregate ya. Kita sumkan Q1 bagi dengan sum of Q0. So, Q1 kita yang mana? Q1 kita is 2001 lah. So, Q1 kat sini, Q0 di sini. So, tambahkan dulu Q1 kita. So, 100 plus 130 plus 86. And then Q0 kita tambahkan dia. 80 tambah 110 tambah 120 darab dengan 100. Okay, so tekanlah kalkulator. 100 plus 130 plus 86. 316. Bahagi dengan 80 plus 110 plus 120 multiply 100 is equal to, tak payah, 1.01 Okay, and then interpret. So interpret ni yang kita nak tengok, increase ke decrease. So kat sini increase by 1.94%. So the quantity sold in 2021 increase. Sebab naik kan, tambah daripada 100 by 1.94% compare to the year 2019. Okay, ini kita punya interpretation. Okay, untuk soalan B. The last payers price index. Last payers price index. Okay, last payers, kita punya weight adalah, kalau nak cari price index, maksudnya nak cari price punya ratio. P1 dengan P0 di bawah. So, pemberat dia adalah quantity. Cuma sekarang kita nak kena tahu quantity apa. Nak quantity Q0 ke Q1? Kalau last payers, dia guna base year. Q. So, ini formula kita lah. Kalau you confused, you tengok je table formula tu. Tak payah nak hafal-hafal. Saya faham macam ni. Okay, so what is Q1, Q0? So, Q0 kita yang ni. Wait. So, Q0 kita yang ni. And then, kita darabkan semua ni. So, Q0 saya list out Q0 saya dulu. 80, 110, 120. Sama juga kat bawah. Salin pun boleh salah madam ni. 120.
So, lepas tu darabkan price untuk P1. P1 is 82.3, 124.8, 114.6. And then kalau untuk base price, this is P0, this is P1 kan. 64.50, 132.00, 99.90 multiply by 100. So, saya malas nak guna kalkulator tu. Tak payah. Saya tekan sendiri kat sini. So, 80 darab 82.3 tambah 110 darab 124.8 tambah 120 darab 114.6. Bawah ni 80, 64.5, 110, 132, 220, 99. Tak 100, kita dapat 334. Wih, dia betul. 334.92. Terus saya tak yakin. 7.57 saya salah tekan ni, ada 9 tiba-tiba. Oh, betul. Of course, saya tak tekan kalkulator. So, jawapan dia 107.557 2 decimal places. So, kat sini kita nampak dia increase by 7.57%. So, sekarang kita cakap lah, ini adalah price index. So, the price for the three shoes in 2021 increase by how many percent? 7.57% compare to the year 2019. Okay, settles B. So, untuk C, purchase quantity index. Quantity maksudnya ratio yang kita nak cari adalah Q1 and Q0 ratio. So, price kita yang kita nak kena jadikan pemberat. So, price for purchase is current price. P1 multiply by 100. So, masukkan pemberat tu dulu. Pemberat kita adalah price P1 here. 82.3, 124.8, 114.6. Sama kat bawah pun. Okey, lepas tu masukkan quantity. Q1 kita adalah 100, 130, 86. Q0 kita 80, 110, 114, 120. So, tekan kalkulator, dapat jawapan, interpret. Aiyo. Penat lah tulis benda ni. Tapi itulah biasanya saya buat ni. Dapat jawapan. Seratus point tujuh dua. Betul ke? Betul lah. Okey. 100.72. Tak ada persen ya, sorry ya. So, kat sebelah tu kita biasa akan buat lah. Increase by 0.72%. Dan conclusion dia, cakap pasal quantity index. So, kita cakap the quantity sold in 2021 increase by 0.72% compare to the year 2019. Okay, sorry lah tulisan saya buruk.
Okay, so itulah habis settle rancangan kita. Hopefully you guys preparation untuk esok punya trial. Jangan risaulah, insyaAllah kalau korang dah boleh buat soalan-soalan ni, bolehlah jawab. Okay, just reminder, esok you tak payah bawa formula booklet sebab dalam kertas soalan tu pun dah ada formula booklet. Just bawa apa yang saya beritahu dan tempat Dewan Kuliah tu saya akan maklumkan esok insyaAllah. Okay, okay, so that's all for today. Thank you class. Bye. Okay, salam. Thank you. Sorry lah kalau korang bosan